Salut tout le monde. Bon, on est en live une nouvelle fois pour faire un petit peu de Photoshop et un peu d'art cet après-midi. On avait commencé cet artwork la dernière fois. On va essayer de poursuivre un peu dessus, voir avec un peu de chance le terminer. Ce serait peut-être pas mal. Donc là aujourd'hui, on va se focaliser sur le personnage central. Euh, Par rapport à la dernière fois, on a un petit peu avancé. J'avais besoin de travailler un peu dans mon coin, hors Twitch, pendant quelques temps, pour toute la partie, comment dire, essai créatif. Parce que, bah, en fait, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de trucs qui marchent pas, beaucoup de trucs nuls, et puis assez rapidement, je pense que en live, avec la pression des gens qui regardent, ça aurait pu compliquer un petit peu l'affaire, d'être en permanence en train d'échouer des trucs, d'essayer des trucs un peu random, cliquer un peu au hasard, bafouiller. J'essaye ça parce que je veux faire ça. Oh non, ça marche pas. Bah, je vais essayer ça. Bah, ça marche pas non plus. Enfin bon, ça pourrait être un peu pénible. Donc cette partie-là, j'ai un peu zappé. Je sais plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois, mais finalement, je pense qu'on ne devait pas être très très différent de ce qu'on a là. Bon, vous voyez à peu près l'idée que je poursuis. Moi, je trouve ça pas mal pour l'instant. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais remontrer un petit peu rapidement ce que j'ai fait, à quoi ça correspond. Donc, on part d'une photo qui ressemble à ça. Ça, c'est vraiment la photo d'origine. Bah, c'est fait chez moi en 10 minutes, c'est un autoportrait. Vous le voyez en conditions très très artisanales et rapides. Donc un rideau scotché au mur. Euh, une lampe de studio ici en arrière qui pointe vers le haut avec un parapluie qui pointe vers le bas pour récupérer une lumière en douche. Voilà. Et puis bah une petite télécommande pour gérer l'appareil photo de mon côté. On se retrouve avec une trentaine de photos à peu près comme ça, donc vraiment très très simple, hein, c'est le minimum vital, hein. Voilà, et puis bah alors au niveau de l'art lui-même, je vais décocher un peu les calques. Euh, le truc, c'est que j'ai plein de calques qui sont déjà décochés, mais on va essayer. Donc, on part de là. La première chose à faire, c'est de faire le background. Donc, bah, en fait, on lisse tout avec une couleur un peu unie et puis un dégradé. Et puis, une fois que c'est fait, on rajoute un peu des éléments graphiques, comme ces espèces de colonnes que j'ai rajoutées sur les côtés, des nuages, de la lumière, et puis on change un peu la coloration et les lumières. Euh, donc, comme on avait détouré le personnage, on l'avait fait en live la dernière fois, évidemment, il est toujours présent ici. Euh, Bon, vous le voyez, on l'a rendu chauve en cours de route, plus quelques petits détails. Voilà en gros, une petite auréole à l'arrière de la tête. Donc comme le personnage est bien détouré, tout ce que je mets sous le calque du personnage apparaît derrière, sans avoir besoin de remasquer une seconde fois. Et puis tout en haut, donc comme d'habitude, des textures pour donner cette ambiance-là, des dégradés pour renforcer encore l'ambiance lumineuse, et puis des settings de couleur, lumière, etc. Donc là, on va assez nettement vers le sombre. Je veux un truc ouais, très très dark où il y a juste les zones lumineuses qui apparaissent. Et puis ensuite, bah, quelques essais créatifs qui ont plus ou moins marché. Ici, j'ai une espèce de fond
qui provient d'une crypte en Ukraine que j'avais photographiée là-bas, que j'aime bien. Je l'utilise beaucoup dans beaucoup d'artwork, mais ici je sais pas exactement si ce sera valable ou pas. On verra ça. J'ai fait des essais pour ajouter un petit décor de ville ici en arrière-plan, mais je pense que je vais pas garder, ça me paraît pas très porteur. Euh, non pas que ce soit nécessairement moche, et encore c'est un petit peu moche, mais en plus on a l'impression d'un coup que le mec pose devant, devant sa fenêtre dans sa cité HLM et qu'il y a les immeubles en arrière-plan, alors qu'en réalité c'est des immeubles qui viennent de Tchernobyl, donc c'est supposé être plutôt classe, mais là c'est pas trop le cas. Voilà, d'autres essais. Ici, j'ai essayé de rajouter des types. Euh, un peu comme ça, mais ça me plaît pas trop. Si je les coupe un peu comme ça donne un effet graphique qui est pas inintéressant. Ça peut-être que je reconsidérerai ultérieurement. On verra ça. Quoi d'autre ouais, des bouts de machin. Enfin, plein de trucs, quoi. Et surtout l'essai principal sur lequel je veux qu'on reste aujourd'hui. Um, Loklish, hello, Loklish. I don't know if you are speaking. Oh, can I speak English? Well, I guess I can. If it depends, usually I'm working with a French audience, so I can try to speak English until someone is coming and ask me to speak French. Then we will have to negotiate. But hello there. I guess you just saw my ad on Instagram for this live. So yeah, I hope you will enjoy it. As I said, I'm working on this artwork right now, and it's supposed to be for a CD ultimately. So for now, I'm working on a vertical format like that, but ultimately it probably will have to go to a square format, so maybe something like that, more or less. But yeah, I will crop. I won't crop until the end of the process, basically, so I can continue to work on the vertical format. And if you want me to re-explain basically what I did in English, so that's what I was explaining in French, I can start again and quickly show you part of the process. That's something that we did on the previous live here. So yeah, I'm gonna show you how it works. So that's the original photo. That's an auto portrait. And as you guys can see, it's a very simple homemade photo portrait. It's really nothing fancy. It's just take it. I mean, it's been taken in like 10 minutes, something like that, at home. And yeah, just a curtain taped on the wall, and then a studio lamp behind me. It's pointing upwards, and I have an umbrella for the lights to go down. So that's this light shower effect that I have on me here. Okay, the rest I didn't really bother to make it perfect because yeah, I'm working on it on Photoshop and I'm gonna smooth all the background and everything. Then yeah, just a little here connecting the lamp to the camera and a remote control to get the camera working. So yeah, that's more or less it. That's a very easy setup, and I can do it in like yeah, as I said, 10 minutes. Then I shoot maybe 30 times, and in basically 1 hour, I'm done with my photo shoot. It's a very cool way to do. Okay, and now in Photoshop, what did I do? I'm not sure I can do it chronologically, but I'm gonna try to explain it as correctly as I can. So the first thing I did was to extract the character from the background, so I can have one folder for the background
and one folder for the character and work on them independently. So I have here a character folder. Um, so what it means basically is that if I remove the background, I still have the character here. So I'm not gonna show you this time how I did it because I did it live last time in French, unfortunately. But I'm just giving you the general directions before we start working on what we want to do today. Yeah, so once the character like this is extracted from the background, what I want to do is smooth the background. So do something like that basically. So with a big clone stamp, you just yeah, smooth the background that way. Same thing, I'm not gonna show you the details, but it can shows you how it works more or less. Then I added some graphic elements to the background. So that's here I can show you the original photo, a photo that I took in Berlin in a Jewish memorial. And yeah, it looks a bit like that. Yeah, here we go. So yeah, a photo that I took in Berlin, and what I did with it is first I add a motion blur effect to make it look like that. I masked a part of it, so it just appears on the left and right part of the photo. There we go. And then I put it in a soft light mode and reduce the opacity a bit to have something more or less like that. Then after that, I just added some effects, light and settings on the background to make it look a bit like that. Yeah, something like that. Okay. So then, chronologically, I think at this point I already started working on textures, gradients, and settings. Um, so this part, it's 3 folders that I have on top of the layers. So it applies to the whole picture, both the character and the background. Um, and it looks like that. So if I'm adding some textures like this, it kind of creates an atmosphere. So textures are my homemade personal texture. I can show you this one if you want. It looks like that, so it's just a canvas with paint. I painted over it basically to create this kind of texture effect. So yeah, this one I painted myself. Some of them I shoot outside, like walls, decayed building, all kind of stuff like that. I have my own personal database of textures. Obviously, an option would be to pick some from internet, but it's part of my how would you say? Um, Part of my process to use only my own photos. Um, at least 99% of the time, there is some small rare cases where I would use something from an outside source, but I try to limit this as much as possible. So yeah, in this case, it's a non-made one. So yeah, I just put it like that. Then I usually go to put it in soft light mode, like this. I remove the colors of it with a saturation layer, and then work a bit on the brightness and contrast for it.
and then reduce the opacity because obviously here it's much too strong. And it would look something like that. So on this one I have two textures. So this one brings most of the texture granulation effects. So if you zoom in, you see that the texturing effect applies everywhere and also on the face. So I masked it a bit. I did a mask. So yeah, this painting texture is the granulation effect. And then I have another one for a general ambience effect that gives this impression. Then adding a few gradients to improve the light, and then working on colors and brightness, contrast, saturation, this kind of stuff. Okay. So yeah, if I remove them, I also work on the character, even if it's a work in progress. So I made myself bald. So for this, I removed part of my hair on the mask. So I have a mask that extracts the character from the background. So outside of this mask, I put the hair that way. So I have kind of the shape of the skull appearing like that. And then with a clone, I work on it to make it look like that. So it's not finished yet, especially if you zoom in 100%, you can see that the colors and the textures are not right. It's because it's not finished, basically. I will work on it today or another day. That's a work in progress, but that already, I mean, at a distance, it looks already a bit convincing. Why did you remove parts of the hair? Yeah, I think you are seeing it like that for now. And same, I started to work a bit retouching on the face, but it's really a work in progress. For now, you can't really see it as it will look later on. There is a lot of work to do on the skin and so on, reworking the texture on these retouched parts, and yeah, a lot of stuff to do. I will have to remove the tattoo also, and change the hands and such and such. But yeah, for now it looks a bit like that. Yeah. So and at this point I added what I usually do, adding a halo. Not that one, but that one. So the halo is same. It's This one I use a lot. I retouch it often, so it doesn't always look like it. But if I double click on it, I will show you what it is exactly that I put there. Sorry, my Photoshop is lagging a bit. Can you copy the texture from the body and place it on the head? That would be part of the method. The thing is, when you do it like that, you unfortunately you also copy the lights on the parts that you clone, so it can't be exact. So you can do part of it like that. Another way to do would be to create it digitally, adding some noise, adding some digital texture. Maybe we'll talk about it today. Today I want to focus on the arms a bit, but we will see if we can focus a bit on the face. Depends on the inspiration. How do you give like that 3D depths to paintings on walls? Um, I'm not sure what you mean. How do you give this 3D depths to paintings on walls? What paintings?
Anyway, for the halo, that's a photo of the sun chariots that you can find in a museum in Oslo. So obviously it's retouched here, and you can see it how it looks originally. But yeah, it was something like that, and I use it a lot. So I just imported it in my composition to make it look like that. If I put it under the folder with the character, I don't have to mask anything. It will just look perfect like that. And then last thing I was trying was to add some arms, but here it's really just a little tryout. I just put in some arms from another photo. The idea there would be to kind of cover the chest and shoulder of that dude with some more hands. So in the end, you will have like 6 arms or something like that. And we will take some arms from other photos to make kind of a mess of arms and hands looking like that, basically. Yeah, so that's how it looks for now. Um, yeah, well, what do we want to work on? But if you there, you can tell me what you want me to work on specifically. As I said, for now, mostly the ambience and background are done. What we can focus on right now is either the head or the arms. Just give me an opinion on that. Now that I work in English, maybe I could uh, make a little announcement that on social networks that I'm actually working in English. Just give me a few minutes. I hope the sound is okay, by the way. Music and voice. I guess it should work, but you can tell me if it's too loud or not enough. Okay, just give me a few minutes so I can deal with that. Mm-mm. My main language is French. I'm a French dude. I live in Oslo, in Norway, but um, but I'm French. So I mean, you can probably tell by the accent anyway. I'm doing my best to get rid of it, but yeah, it's not that easy. So you want to see me working on the head? Okay, no worries. I Norge, façon voix d'Ofstick. Swedish, okay. Okay, but nice to be in touch and nice of you to follow me here. I didn't really consider working in English yet, just because I thought that both showing Photoshop plus speaking in another language would be a bit of a challenge, but I can try. I know that most of my audience is international. Salut, je habite à Suède. Okay. How is it going in Sweden these days? In Norway, it's kind of a fool. Everything is closed. The borders are closed. I didn't go to France since I think September last year. It's really a pain in the ass. But I heard it's mostly. I mean, it's a bit more free in Sweden, isn't it? Okay. Je parle petit français. Your English is good. Okay, thanks. Well, I mean, in France, the foreign language, it's kind of difficult habits to get.
We kind of have this stupid national pride of, you know, focusing on French, and it's not in our culture so much to speak English, at least not as well as in Scandinavia, of course. So I was quite bad at English, actually. I mean, I was reading in English before moving to Norway, and I had a Norwegian girlfriend, so we were speaking English. But it really took a long time for me to get in a flow and be good enough to really feel comfortable talking English. I think this kind of live a few years ago, I wouldn't have been able to really do it in English. So yeah, as long as you understand what I'm saying, that's perfect. And okay, sorry, I'm just taking a couple of minutes um, to for the social networks to tell them that I'm gonna speak English on this live. Maybe it could be interesting to some more people. It'd be nice. And thanks, Actraiser, to join us. So I apologize in advance if I do some silly mistakes with my English being correct but not perfect. Weirdly enough, since a few years, mais de rien, ça me fait plaisir. Alors, on a de l'anglais et du français aujourd'hui. We have English and French language today, looks like. But I'm gonna work in English. There's really no restriction in Sweden. Our epidemiologists just say that we are supposed to stay home if we are sick, or that we should have distance to others. We can go to pubs and restaurants. Well, lucky you. I mean, I don't know if it's lucky for the people who get sick and everything, of course. I don't have this kind of knowledge, but well, at least you can go out a bit. And traveling, you think people can travel to Sweden these days? I mean, it would be cool for me to go outside of this flat for a few days. That would be nice. Restons anglais, ça me va. Ah, okay, great. No, no, I'm not gonna switch to French, but most of the people who follow me here on Twitch are French. So if some people join and speak French, then I will just welcome them in French if you don't mind. No, no, I'm gonna continue in English. Still a few minutes. Actraiser, so you're French. Where do you come from? Have had COVID. Yeah, yeah. I mean, a lot of people had it or will have it, and it's not that big of a deal for a lot of people. And still, in Norway, the restrictions are really, really complicated to deal with. I mean, I'm an artist. I'm an introvert, and I can deal with staying home most of the time. It's okay, but not seeing people, not seeing my family, not going to go for a drink. It's yeah, it starts to be a bit longer, I would say. Um, really post. Mm-mm. Yes, I'm a tattoo artist from Narbonne in South. Oh, okay, good to meet you here. That's nice. Lockdown too. Yeah, I know it's really really a pain in the ass. Okay, so well, I'm gonna start working. So you asked me if I could work on the head. So for now, I'm gonna remove the halo just so we have a bit of visibility, and I'm gonna remove the textures to. Well, the thing is, if I zoom in, you will see that the textures cover
part of the area that I want to work on. So temporarily, I'm just gonna remove them, and we can work freely on this. So yeah, as I said, I started working on it by making myself bold. It's not finished yet, and then I started working a bit on the face. So I'm just gonna work a bit randomly on both the mask. So I'm gonna show you how it works. Basically, I have a mask extracting the wool character from the background, and if I want to change the shape of the skull or of the wool character, basically, I'm gonna paint in black or in white on this mask. Okay, so to show you an example, if I want to change the shape of the skull, I'm gonna change it here. Okay, so let's see, we have a little bump here, not that big, but if I want to retouch it, I'm just gonna paint in black to correct the shape. So that's the first part of the retouching, is to achieve kind of a perfect shape for the wool character. And in this area, there is also something to consider, is the how blurry is the contour. I can give you an example. If I do it a bit quickly, whoops, you know, I can have some areas that will look like that, which is fine, or areas that will look much more crisp. Then in this case, I will paint with the smaller paint brush and have something like that. So it's up to me to decide basically what kind of contour I want. Do I want it very sharp or a bit smooth? In this case, I think a bit smooth is working all right. Okay, so that's part of the job. So right now I can work on it a bit to remove some small details and make it perfect, basically. Coco Haricot TV, bonjour. Hello Coco Haricot TV, ravi de t'avoir avec nous. On parle en anglais aujourd'hui, j'espère que ça t'embête pas, mais on a un visiteur de Suède, donc on va essayer d'être le plus inclusif possible. So yeah, I'm working on a mask like that. It can take a while. I already did it quite well, I think, last time. So I don't have to spend too much time on it. But basically, that's part of the process, is to make the shape of the head perfect. And the contour here, you can see there is some small stuff that I can improve a bit. Yeah, maybe something like that. So yeah, I think mostly with the newer generations in France, most of the people speak English, at least good enough to understand me and my horrible French accent. So I think, yeah, it could be a good idea to do it more and more in English. I think I have to correct that in my future announcements. But yeah, so if I'm quite happy with the shape of the head, which I am, I can work in the inside the contents, basically. So for the bold part, it's quite easy. I just cloned without I mean, I didn't really care for the texture or the lighting of the bald head, because I'm gonna correct it now, or the color and such and such. And then this little group to just start removing some of the eyebrows, beard, and such. But once again, it's not finished. So I'm just gonna work randomly on what feels the most
easy and pressing. So, well, I could add some color on the bald head. For this, I'm gonna make a localized saturation correction. So I'm gonna create a saturation layer. I'm gonna push it quite strongly, like very strong. There we go. I'm gonna mask it in black and then unmask an area of it in white. You see the retouched skull that I had was a tiny bit grayish. Doing it like that, I can get back some of the original color. And turn from grayish to reddish. Yeah, maybe something like that. So that was before, and that's now. That's kind of a detail in a way, but all details participates to the success of the artwork. Actraiser, I have horrible accent too. Well, everyone is French has kind of an horrible accent. Not everyone, but I guess it's part of our charm or something like that. No, the French accent is really beautiful. Well, you see the Swedish guy is telling us that guy or girl, I don't even know by the way, is really beautiful, especially the language. However, the Swedish accent is really horrible, but I guess we are all self-conscious about our own accents. I'm learning French in school. Oh, okay, good. But we could continue in French then. That would be great. Okay, so I corrected a bit the color of it. I think I went a bit overboard on the hair, so I'm gonna paint in black on this area. Basically, working that way, I can correct all the color on the head. So I need one layer like this to increase the saturation. Then I'm gonna add another one that will, how would you say, uniformize the wool color of it. So I'm gonna go with some kind of orangey feel, not too saturated, something like that. Because with the original photo, as you can see, there is some small areas that are going towards the greenish, which is not necessarily a bad thing, but I want to see if I can correct it and make it a bit better. We are really talking about details, but as I said, details are an important part of an artwork. I don't think it will be a plan for this artwork to be printed in big, but if I want to print it big, I will be able if I work correctly on details and not be too ashamed of it. Okay, so that would be more or less the color theme on the head. I'm gonna continue a bit. And then once it's done, I can really correct carefully, be completely exact with the color I want to change because I selected the areas that I'm interested. So what I want is more saturation, so I would go like this and push it a bit towards the pink. So that would be a bit like that, I suppose. Yeah, and progressively like this I can make it perfect. Okay, well, let's say it's good enough for now. Okay, so I'm gonna put it in a folder and call it local color correction. Yep. I need to go. Good work and see you soon. Thanks, Actraiser, for coming a moment and see you soon.
Okay, there is something that bugs me on this face is this kind of dark area on the cheek, and I'm not sure if it was there on the original photo or if I fucked up something. Let me check. Was it on the original photo? No. So I added it later on, so I just need to find where it's coming from. Where could it be from? Yeah, okay, got it. It's the layer with the additional arms. I did it so quickly that I didn't really bother with details because I will just redo it later. So it creates some small interferences, but nothing much. Okay. Yeah, so I'm gonna retouch the skin a bit, make it smoother. For this, I'm just gonna add a new layer and take a clone stamp with a rather small opacity, not too big. And then I'm just gonna paint over it basically and try to, I don't really have a specific goal there. I'm just gonna try to improve the general impression, and the idea is mostly to make it look more like a painting than a photograph. So I'm gonna try to remove the big pores and skin defaults and just smoothen it overall. Not to make myself look beautiful and young, I don't care about that. It's just that I want to get a less photographic feeling, if you see what I mean. And then progressively, like that, I will be able to improve on all the details. So I'm gonna just focus on the areas where the skin is looking really textured and smoothen it. So I don't really need to be too careful because I can go back. That's the magic of Photoshop. Of course, you can always go back later on and correct if you did too much. So you see, I'm going mostly around the eyes and places like that. And while I'm at it, I'm also gonna continue to improve on the beard and eyebrows. So I'm gonna zoom in and I'm gonna work on that for a little while. Tu touches au pixel art. Alors, je sais pas si je peux parler en anglais avec toi, Cocolle. Tu me diras dans ton prochain message si je peux continuer à parler anglais. Pixel art, non, je fais pas ça. Enfin, si on entend par la même chose par pixel art. Pixel art, c'est créer des personnages en gros pixels, entre guillemets. Donc non, je fais pas ça. Par contre, ça m'arrive de retoucher au pixel près, hein, de zoomer très très fort sur des photos et d'arriver quasiment au pixel et de peindre quasiment pixel après pixel. Music, we are listening to, well, that's a nice coincidence because I have a lot of Swedish bands in this playlist. We just finished in Slaughter-Natives. That's one of my favorite bands. Is Swedish and some sort of dark industrial ambient music, and I really love it. And I work a lot with the label Cyclic Low, which send me commissions for their bands a lot often. And yeah, I have a lot of Swedish band there, and I worked with in Slaughter-Natives and Raison d'être, which are two great ambient bands from Sweden on this label. So yeah, that's mostly Swedish music on this playlist. And the great thing is I published an artwork a few years ago,
and the band Hints Alternatives was nice enough to create a music album specifically for the art book. So the art book is coming with a music CD by Hints Alternatives, which was an extremely cool experience. Do I listen to Ghost or Metallica? Ghost, no. Metallica, I know. I don't listen to Metallica since I was a teenager, so that was a very long time ago. No, I moved to more underground music. Is it okay? You like it like that? I'm not gonna put some very mainstream music because I'm gonna be. There are some strikes on Twitch, so the most famous music is gonna be striked. It won't prevent me from being live with you, but it could mute the replay a bit, so that could be a bit annoying. Well, anyway, I'm gonna continue on my skin job. So you see, there is still some greenish, grayish areas on the skin, but it's also part of a good photo or painting to have different tones of color. The skin is not uniform. I mean, it's not completely like pink, especially depending on the light. You can have some areas that are more red, more blue, green. So it's kind of an observation job to be able to detect what looks normal and what looks bad. So there are some areas that I will want to correct it, and some where it will be okay. Loklish, you are interested in my art, I guess, since you are here, but in art in general, you are a creative person yourself, or just interested from the outside? You're a Photoshop person, or do something else? Or... So you can see that I'm working on everything at the same time on this layer, which methodologically it's not great. I'm supposed to go on one layer and work on the head, then go on the layer and work on the forehead, and so on and so on. But I'm too lazy, so it's okay. Just work clean, kids. Don't be like me. Don't be a dirty Photoshopper. Swedish is, after all, a very music productive country. Yeah, and Scandinavia in general. We are known for that. Yeah, yeah, for everything a bit, I mean, ambient, industrial, metal, of course. But in Norway, electro, jazz, everything. It's a very musical region. I really enjoyed that here. Like using Photoshop, I have taken a lot of courses on YouTube. I have used Photoshop for almost 1 year now, at least 3 times a week. Oh, that's cool. And what kind of photos or artwork are you working on? Is it photo manipulation or is it digital painting? A bit of both. I mean, if you have a link to show us what you do, you can share it on the chat. It's no problem at all. It would be a pleasure to see what you do, if you want, of course. That's right. Something I kinda regretted in France is the absence of this uh, dark underground musical culture. There is like very little possibilities for ambient, industrial, or even extreme metal, and yeah, stuff like this in France. It's not really the culture. On the other end, there is a lot of great culture, like hip hop is great in France, rock and such.
So yeah, it doesn't look like much what I'm doing, but if you unclick, you realize that progressively I'm kinda making things better. It's always nice to click and unclick every once in a while to see what you've done. So yeah, if you're not too bored, I'm gonna continue like that for now. The more I will do this, the more painting like it will look, which is the feeling I'm going for. So luckily she's doing fantasy art, photo manipulation. Sorry, no link. I'm not posting my work. I'm thinking of it, but not yet. Okay, sure, but no worries. But it's nice that we can connect here, so we can exchange our experience of it. Is it something you started because of some restrictions? You said that it was 1 year ago, so it kind of coincides with the start of the pandemic, or it was just something that you wanted to do? And were you creative before? Is it something that happened? Because me, I always was creative, so I didn't always work on Photoshop, of course, but I always did something, writing, music, drawing. I don't know if people become creative or if they are creative by default, but they just don't create because they are not really in a position in their life to do so. Okay, so it's obviously not finished, but I kind of feel like changing a bit and working on something else. I think that's the best routine for me is just to work on something for like that, 30 minutes or 20 minutes, and then just switch to something else. So now I'm just gonna try to show you a bit how to improve the texture on the skull. So there are one thing to consider is in the end the artwork will be textured like that. So we want to make it look good, but we have to think that we don't really need to make it perfect since there will be these textures applied to it. Okay. So on this, there are some parts where I can grab the texture from the face where it's not yet retouched. So let's try it, especially in the dark areas like that. I can probably try and do something like that. But you see that I'm also importing the lights, which is not great. So instead of that, what I'm gonna do is I'm gonna try to create it digitally. So when you take a photo, you have a lot of noise, even if you're, I mean, at least in my case with my camera, which is not top of the line camera, um, I have a great studio lamps and I can shoot with ISO 100, but you always end up with dark, especially with dark region like this, with some kind of digital noise that you look here. So that's this digital noise that I'm gonna recreate wherever I removed it because of the retouch. My aunt was working with Photoshop already, and she showed me, and I fell for Photoshop and thought it was really fun. Yeah, indeed, it can be fun. It can be really boring too, but I think every creative has these moments where you just do boring stuff. You know, you retouch big toes and retouch rocks and shit like that. But that's part of it. So I was talking about the texture, so I'm gonna create a new layer. I'm gonna paint it, all of it, in
50% gray. So I'm covering it in gray. Okay. So it applies only to the character for now, but it's not really important where it applies because it will disappear eventually. Just gonna profit to correct a little thing. Yep. So yeah, once I created this layer, you can say that it's also a good way to see where you fucked up on the shape, you know. So it's a good opportunity to try to make it better. You see all the defaults are jumping at you, so as I said, it's nice to make it as good as possible, but you also have to consider that in the end you won't see this gray mask, of course, so the way it appears now won't be the way it will appear in the end anyway, so making it better is fine, making it perfect is not necessary. Well, I think that's the style. I mean, everyone has a style creatively, obviously. The way you deal with details is a big thing that participates to your style. Sorry. Okay. Well, okay, let's say it's all right. So what I'm gonna do with this gray gray layer, I'm gonna put it in soft light. Since it's 50% gray, it will be invisible. Okay? Now what I'm gonna do with it is I'm gonna add some digital noise over it. So I'm going to filter, noise, add noise, and I'm gonna add some grain. I'm gonna do it stronger. So monochromatic uniform noise, and I'm making it very strong. Okay. You know any way to make money with Photoshop? With Photoshop, no, but with art, yes. I'm living mostly from my art, so I'm doing. I mean, every artist has some way to live from their art. Me, I'm working mostly with siliconverse and from selling prints. So that's my way of living as an artist, basically. Digital Ori, toc toc, bonjour, bonjour. Ouais, salut, on parle en anglais aujourd'hui puisqu'on a un visiteur de Suède. Donc j'espère que c'est OK pour toi et que ça ne te posera pas de soucis si on parle anglais. Yeah, so with my noise layer, I'm gonna add a mask over it, black mask. And then, as usual, I'm gonna paint in white on it with the white brush and get back some of this noise that I masked. Okay, so basically I'm gonna unmask it on all the areas where I added some noise, where I retouched. So everything that I will retouch, eyebrows, and yeah, mostly skull. Okay, here a bit. So once again, it's very strong right now, but obviously I will reduce the opacity of it. Right now I'm just doing it like that because I want to see what I'm doing, so yeah. Okay, now I'm gonna compare the digital noise of the camera and the digital noise of Photoshop.
Okay. I don't know what you guys think, but I think that the camera noise is a bit bigger and smoother than the digital noise that I added with Photoshop. Not a problem. To increase the size of the grains, I'm just gonna take the wool layer and make it bigger. Perfect. And you see now that it looks much better. And now that I'm done, I'm just gonna reduce the opacity to something that will look maybe like that. And then I can improve the mask a bit and with a low opacity brush add or remove some of this noise. So in some areas it's too strong, so I'm just gonna mask it black. In some areas it's not strong enough, so unmask in white. And I think for this specific artwork, it will be enough for the texture of the skull. If I remove it, you can see that we improved it quite a lot. And then if you add the textures on the wool artwork, then I think it looks perfect, more or less. Isn't it? Yeah, I think so. Ok. Chimère, salut, ça va bien? On parle en anglais aujourd'hui. Looklish, I am using almost the same technique when I am retouching skins, but to separate texture and color. For this specific artwork, I think it works just fine like this. There is some more advanced techniques that I could use to make it even better, but here on this one, I think it's perfect. So yeah, I'm done with this part of it. Now I'm just gonna continue to work on small details of the skin on the face. Mainly eyebrows and beard. I think I could improve a lot on that, but I'm just gonna continue to work a bit randomly because I kind of like it. I can talk with you and just not be too focused on what I'm doing. Ça va, Chimère, Digitalory, les habitués, vous allez bien? Répondez-moi en anglais. Answer me in English. We're gonna try to be a bit more international today, and maybe in the future to have most of my people are international. So it's a bit of a shame since nowadays most French people can speak English. I don't think there is a reason to. So yeah, progressively like this. So for the people who came, who just arrived, I'm working on this layer to improve small segments of the skin to make it overall look better, smoother, but not to make me look good, but mostly to give a painting feeling to the general composition. I want it to be less photographic and more painting like. So I'm just for this gonna smoothen the wool area. Digitalory, oui, moi nickel, mais vu que je comprends pas l'anglais, ah mince, je regarde simplement, bravo pour la texture du crâne, bah merci, c'est encore un work in progress. Could you please translate that above, guys? I can't do everything. But basically, Digitalory was explaining that he doesn't understand English, so he will just watch today. And he was
just interested in the skull texture, basically. Yep. Okay, nose. So I'm making the easy parts because I'm a lazy dude, so I'm always working on easy things first. Hey Troger87, thanks for the following. Happy you're here with us. So, Locklish, if you do some photo manipulation, you're also a photographer. Do you work with your own photos, or do you work with stock photos? What's your process, basically? So here on the eyebrows area, I already removed the very visible hair on it, but they still look dark enough to give the impression that they are still there. So very progressively, I'm gonna add a bit of lights to the region to really give the impression that there is no eyebrows at all. But I'm doing it progressively, so I don't fuck up too much. We are talking about digital painting here, guys. Mostly, even if I'm cloning some stuff, it's not really photomontage anymore, and it's a big part of my process, the digital painting part. And that's probably where I have the less things to show you, because usually I'm just taking a clone and paint however I feel like. There are some techniques, of course, but it's probably less easy to describe. So before and after, so I think we're going in the right direction, and it kind of starts to look good on the upper part of the face, I would say. I'm gonna work a bit on the beard. Tu gagneras du temps à raser la tête à tes modèles ou à toi. Ouais, ouais. Alors, je me suis rasé la barbe récemment pour un shooting et c'est pour ça que j'ai cet air de bébé. C'est le plus simple, effectivement. Moi, je pose des questions avant mes shootings, mais plus pour la blague. Ouais, les cheveux, ça m'embêterait un peu par contre. It's okay if you speak French. I have to leave soon, but I have followed you, so I'll just wait for your next live. Au revoir. Thanks so much, Locklish, for being with us today. That was very nice to interact with you, so I will see you next time. Bye bye. Digital Ori, s'il avait la même tête que moi, il gagnerait 3 jours de travail. Ouais, mais bon, en même temps, si tout était parfait d'entrée de jeu et qu'on n'avait rien à faire, on se ferait presque chier, moi, je me demande. Il faut savoir se sacrifier pour son art. Bah voilà, j'ai sacrifié ma barbe. Je suis impatient qu'elle retouche parce que j'ai vraiment pas de menton, donc j'ai besoin d'une petite barbiche pour améliorer un petit peu mon profil. C'est une photo au flash, à la base c'est autoportrait. Bah, je te remontre d'où je suis parti. Hop. Voilà, je pars de là en fait. Donc vraiment autoportrait basique fait à la maison en 10 minutes. Rideau scotché au mur.
et une lampe de studio derrière moi, donc qui est un flash par définition, euh, qui pointe vers le haut avec un parapluie pour renvoyer la lumière vers le bas, ce qui donne cet effet de douche de lumière en fait. Voilà, tout bête. So now that I started the live in English, maybe it could be interesting. I don't know how many people are with us and if some of them are following us because I was speaking English. It's a bit of a pain in the ass. I should decide beforehand, basically, if I want to do the live in English or in French. And I'm not too sure how to deal with that. But since we started in English, I guess it would make sense for the people who wants to watch the replay to try and continue in English as much as I can. Shimmer, you speak English? I know that digital already doesn't, so it's a bit annoying, but what can I do? Well, okay, I'm going back on my face and continue to correct it progressively. Just have to find my layer. It starts to be a bit of a mess. No, it's here. So inevitably, when you smoothen like this, you make the character look younger. So if you don't want that effect and want to keep the character on the face, it's something a bit more difficult to do this smoothing part. Well, on this one, I want something that looks more like a painting, so I'm not gonna keep the small defaults of on the face and skin. But on some artworks, it's something I want to keep, so it really depends on the artwork. Okay. So basically, at some point in probably 10-15 minutes, I will switch to something else just because now I don't really see anymore if I'm doing good or not. I'm just working on knee-jerk kind of way, you know. I see something, I change it. I see something, I change it. And I will need to make a little break and work on something different and then go back to it and see if what I did is correct or not. It's a bit difficult to keep the eye focused like that, at least for me, for long periods of times. Okay, but before that, I think the skin looks quite alright like that. But before switching to something else, I want to improve on the beard. Shimmer is talking a little bit of English, but really basic. At least do you understand what I'm saying? If you don't, then I'm gonna switch back to French because tu comprends ce que je dis, Shimmer? Si vraiment t'as du mal, je vais repasser en français parce que notre ami suédois s'en est allé et on n'a plus que des Français avec nous, je pense. Donc bon. C'est juste que j'ai fait de la pub sur les réseaux sociaux en disant que j'allais parler anglais. Donc s'il y a des gens qui veulent voir le replay et tout ça, bon. Bon, après on peut essayer de faire un peu au jugé. Je sais pas encore ce qui serait le mieux. Je peux le faire en norvégien, sinon comme ça je parle absolument à personne. Pas même au norvégien, parce que je pense que mon accent est tellement terrible que aucun norvégien ne pourrait comprendre ce que je dis. So basically a beard and a mustache, they are just black areas and you just want to clone some lighter areas over it. The principle is very easy. Now the practice of it can be a bit more difficult. So that's why I'm going progressively. I don't even see, I don't even know if you see the difference because it's really dark, this area.
So with the low resolution on Twitch, it might not even be significant, but it's important for me that it looks perfect. Not perfect, but good enough. Chimère, pas de souci, comme tu préfères les deux mouvements. Très bien. Moi, ça m'arrange, mais bon, si tu fais les deux langages, te tracasse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un peu des deux. Ça va devenir très très compliqué. Il me faudra un interprète sur le côté qui, comme Monsieur le Président, transcrit immédiatement ce que je dis. Bientôt, il va me falloir un interprète pour les sourds et les malentendants sur le côté qui s'agitent. Bon, ce que je disais en fait, c'est que moustache, c'est juste des zones noires. Comme l'ensemble du visage est plongé dans l'ombre, enfin l'ensemble, pas l'ensemble, mais toute la partie basse est plongée dans l'ombre. En fait, une moustache et une barbe, c'est pas autre chose que des tas de pixels noirs sur des tas de pixels marronasses, quoi. Donc, on prend du marronasse et on clone sur du noir. Hein. C'est pas sorcier. Je le fais juste progressivement pour que ce soit à peu près bien fait. Et puis il y a toujours une petite question qui se pose au niveau de la lumière, au niveau du menton. C'est pour ça que la dernière fois j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, de toute façon je sors pas, je vais me raser la barbe, même si je me trouve moche sans barbe, on en a rien à foutre. Parce qu'en fait là au niveau de la lumière, il faudra reproduire un peu la lumière. Et des fois il y a une petite zone un peu plus lumineuse là au milieu du menton, juste parce que c'est le sommet de la boule de ce volume-là. Donc avec la barbe, on ne la voit pas et parfois il faut la recréer. Je pense pas que ce sera nécessaire là dans ce cas-là. Dans le sens où l'ensemble du bas du visage est déjà plongé dans l'ombre, donc il n'y aura peut-être pas de zone lumineuse du tout. Mais là-dessous, par exemple, on voit bien que c'est plus clair sur le côté, quoi. Donc là, il va falloir un peu négocier, réfléchir, essayer pour voir ce qui marche bien. Et tout ça, c'est du clone. On s'embête pas. Si je reviens un peu en arrière pour vous montrer un peu l'avancement du travail, on est parti de là et on arrive à là. Donc c'est pas, comment dire, drastique, mais pour moi, il y a une amélioration générale. Et puis on commence un peu à avoir cet aspect peinture que je recherche. Tu es en quelle taille d'image là Je sais pas. Je suis en à peu près 6000 par 4000 pixels. Maintenant, j'ai tendance à travailler évidemment sur de plus en plus grand, hein, même si ça devient dur pour mon pauvre petit ordinateur et mon pauvre petit Photoshop de pas ramer à cause de ça. Mais bon, on a toujours envie de faire mieux. Donc là, 6000 par 4000, maintenant, c'est un peu le minimum que je fais. Ça m'arrive de bosser en encore plus grand, mais ouais, là, ça devient un peu laborieux. Putain, je vois plus rien de ce que je fais, c'est tellement sombre. Mais voilà, en gros, ça va à peu près ressembler à ça. Il faut juste que je gère un peu la lumière sous le menton. On va en rajouter aussi pas mal sur le côté, là, sur la gauche, en prenant dans une zone assez claire, comme ici. Alors là, c'est un peu fort pour le coup. Voilà, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Ou c'est trop déjà, je m'en rends plus compte. Non, c'est déjà trop. Ah, c'est chaud. J'aime pas cette partie là, illuminer le menton, ça me gonfle à chaque fois.
J'arrive pas à comprendre la forme de mon menton, dessous mon menton. J'ai pas une forme habituelle, j'ai une tête bizarre, je ressemble très fort à mon père et à mes oncles qui ont exactement cette espèce de menton un peu en retrait et puis une espèce un peu de double menton, ce qui fait que j'ai presque pas de menton en fait. Et j'aime pas trop cette tête-là, donc j'essaye un peu de la corriger à la retouche. Voilà, je vais corriger un peu la forme du menton au niveau du masque. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Est-ce qu'il pointe un peu? Je voudrais pas trop le faire non plus. Bon, ça me paraît pas mal, les gars. C'est la taille de résolution d'un appareil photo. Ouais, 6000 4000, ouais, c'est ça. Donc en général, je travaille à peu près avec ça. Ça m'arrive assez souvent d'élargir comment dire, la taille, quoi, en fait. Parce que j'ai besoin de plus d'espace autour. C'est le cas ici, hein, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai montré la photo de base. Voilà, là c'est 6000 par 4000, donc là je suis peut-être plutôt à 8000 par. Ouais, enfin, vous voyez à peu près l'idée. Puis dans certains cas, c'est beaucoup plus grand quand j'ai des compositions de groupes de personnages, des trucs comme ça. Okay, guys, I think we're, at least for now, more or less good with the head. So I'm just gonna see where we started from, just to feel good. So we had this halo. Yes, we also had the textures, of course. Okay. So with... Oh, come on, what the hell is going on? I changed something between these two versions, but I don't remember what it was. Why? I think on the Halo it looks different. Well, okay, I'm a bit lost, but whatever. It's not a big deal. So yeah, basically I'm more or less happy with the face right now. More or less means that I will probably come back to it later, but for now I'm gonna switch to something different. And the last big thing that I need to test on this artwork are the arms. And as I said at the start of the session, I would like to have maybe 6 arms and maybe put them all around like that over the shoulder and the chest to make this kind of effect of this. It will look almost like a cocoon of your own arms, and that would demonstrate an idea of control, which is what I'm going for. Let's try. Et pour les Français, ce que j'explique, c'est que là, j'en ai un peu marre du visage, donc je vais passer au bras. Donc je vais essayer de rajouter pas mal de paires de bras pour essayer d'entourer le torse, les épaules, de mains et de bras, et donner une espèce quasiment un peu comme un cocon de bras. En fait, lui faire une espèce de cocon autour de lui avec ses propres bras, quoi. C'est l'idée en tout cas, et ce serait pour montrer une espèce de travailler sur la thématique du contrôle. L'autoportrait, évidemment, pour moi, c'est une représentation de ma propre personne, mais abstraite, quoi. C'est-à-dire que toute la symbolique qui intervient dans la représentation, donc là, l'auréole ou les bras supplémentaires, sont symboliques de quelque chose dont on pourrait discuter psychologiquement ou pas, évidemment. Mais là, en l'occurrence, pour les bras, il y a vraiment l'idée
d'un contrôle et d'une protection, quoi, de se replier sur, enfin d'être replié sur soi-même et de se protéger. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, bon, techniquement, on va simplement récupérer des bras d'autres photos qui ont des positions un peu similaires mais différentes. Donc voilà, on part de là. Je vais pas m'embêter pour l'instant à retoucher le tatouage ou la peau, puisqu'on ne sait pas exactement encore ce qui va être couvert ou pas. Donc bah là, la première tentative que j'ai faite ici, euh, c'est déjà une photo qui est importée. Donc si je vous montre, en gros, ça ressemblait à ça. Donc je l'ai vraiment détouré très très rapidos. Et j'ai gardé le torse, ce qui n'est pas nécessaire en fait. Je pense que je vais l'enlever. À côté du coup, côté gauche, ou plus ou moins 1 centimètre du bord, on voit un léger trait noir. Alors attends, à côté de quoi du coup? Côté gauche, à plus ou moins 1 centimètre du bord. Euh, je sais pas. Je sais pas de quel trait noir tu me parles. Il faudrait me guider un petit peu plus. So, okay, I'm gonna take this other photo of the same session. I already imported it and put it more or less where I want to put the arms. And now I'm just gonna mask the areas that I don't want. As usual, I'm gonna make it fast in first. I mean, I'm gonna start by a fast masking, and then I will go smoother. I also have to correct the colors. I think it's a bit more yellowish. I'm trying to align the color of these new arms with the previous. Okay, maybe something like that. Il se voyait avant que tu ne mettes la déco derrière la tête, mais ça passe donc no suicide. Alors attends, c'était la déco du coup le truc. Écoute, je vois pas, mais bon, si je tombe dessus, je le corrigerai. Ok. So I'm just masking everything except for the arms, basically. I'm not gonna make it perfect yet because I want to add several pairs of arms and see how it looks, and then maybe choose some arms and not some, you know, not all of them. So I will select what I want to keep basically later on. Making good enough just to be able to choose. Okay. I will have to retouch this fucking tattoo. Okay, good enough for now. As you see, it's not perfect at all. Like you see, the contour here is completely awful. But once again, for now, I think it's just to, you know, it's kind of a tryout in a way. So is it gonna look good or not? I don't need to make it perfect to decide that.
Okay, so now I'm gonna take another photo and do the same. So I just have to choose which photo would be cool. By the way, I'm making pairs of arms, but progressively I'm probably gonna take only one arm or even one hand. It will be more precise if I do it like that. We'll see. Okay. So, for instance, on this one, I'm just gonna take the left hand because the right one is not looking good. So I'm gonna select the part, just move it to the new place. Just gonna lower the opacity temporarily so I can place it like that, maybe. Okay, adding a mask, black. Then unmasking roughly. Okay. Then pushing the opacity 100%. Then corrects the colors and lights. So this one is really pink. Okay, and lights. Okay, that's a bit better like that. And then correct a bit the mask. And once again, I won't go too far with it. Is it smaller than the other hands? It looks a bit small. No worries, I'm just gonna make it bigger. Nope. Right, something like that. And then correct the mask a bit. Bon bah les francophones, vous avez vu un peu ce que je faisais, hein, c'est pas extrêmement compliqué, au moins dans la compréhension. Après à faire, je crois que ça prend un peu de travail. Là je le fais vraiment en vidéo parce qu'on est pour l'instant vraiment sous forme d'essai. C'est-à-dire que je cherche vraiment à voir si ce que je fais a un intérêt. Et pour ça, du coup, il faut que ce soit. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il faut que ce soit bien quand même, parce que sinon mon jugement sur le résultat de l'essai sera altéré. Donc faut que ça apparaisse à peu près comme ça paraîtra à la fin, mais pas parfait quoi. Voilà. Bon, est-ce qu'on est content de ça ou pas? Je sais pas. Vous êtes content vous? Alors, Digital Ori, as-tu trouvé une astuce pour enlever la télécommande de la main? Oui, ce sera juste du digital painting, ou alors on remplacera les mains si on a la flemme, ou alors on les coupera parce qu'on en a rien à foutre, quoi. Non, mais sinon, ce que je fais, c'est du digital painting, hein, c'est-à-dire je peins un bout de doigt là où il y a la télécommande. Du coup, ça fait cette impression que toutes mes mains droites ont cette position-là, c'est un peu bizarre. Mais je peux aussi plier des doigts, enfin bon, on peut travailler là-dessus, quoi.
Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Je sais pas, dites-moi vous aimez ou pas? J'ai l'impression qu'on est moins bien que tout à l'heure quand même. Je suis pas sûr. Ok, bon, je vous laisse ça en arrière-plan. Moi, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Et puis je reviens. Et puis, bah, s'il y a des lurkers qui n'ont pas envie de participer, là, je vous vois. Mais dites-moi si vous préférez en gros quelque chose comme ça, ou alors si vous préférez les sets dont on partait, c'est-à-dire un peu le même principe, mais avec des bras plus diffus, euh, plus abstraits. Donc du concret ou de l'abstrait. Et puis bah, je vous laisse quelques minutes et je reviens. I must cast off the fetters of my past. I must emerge from the chrysalis of change. I must stand tall against the winds. I must break through the walls which confine. Destroying all which makes me weak. Destroying all which makes me weak.
Bon, alors voilà. Alors, moi j'adore juste la répétition du côté droit à revoir. Euh, et pour moi, le concret me va très bien. Ça marche. Moi, je suis pas trop actif comme je fais de la musique, mais je regarde. Ok, ok, pas de souci, chez Mère. Ouais, je regarde un peu. Je vais essayer de continuer un peu dans cette direction-là, je pense. De toute façon, ce que je suis en train de faire là, si je veux revenir sur quelque chose d'un peu plus vaporeux, je peux simplement placer mon groupe en soft light, comme ça, et récupérer cet effet-là, hein. Mais je sais pas, la partie, quand ça apparaît comme ça de manière très concrète, hein, ça me donne une impression de bras très croisés, très droits comme ça, alors que j'imaginais plus quelque chose de vraiment enveloppant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, bah, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais continuer à rajouter des bras, essayer de trouver des positions un peu différentes. Alors, hélas, évidemment, ma session photo n'a qu'un nombre limité de poses, donc j'aurai pas tout le choix possible et imaginable, mais on va essayer de voir ça. Je regarde si j'ai d'autres positions intéressantes. Ouais, là j'en ai. J'ai une main qui entoure le cou. Enfin, qui entoure le coude, mais qui remonte assez haut sur l'épaule. On va voir si ça peut être intéressant. Ouais, c'est peut-être pas mal. On va voir ça. Alors, comme tout à l'heure, corriger les couleurs.
position n'est pas tout à fait parfaite, mais on verra plus tard. Et le bras s'étend pas jusqu'en bas. Alors attends que je vérifie ça. Où est-ce qu'il va ce bras-là? Allez, part comme ça. Voilà, ça va pas être très beau ça. Bon, faudra refaire un bras à cet endroit-là si je veux garder celui-ci. Ouais, ça change pas grand-chose sur l'impression générale du truc. La position est peut-être meilleure, mais pas beaucoup. Donc là, à ce stade, je passe quand même pas mal de temps à regarder le truc un peu de loin pour voir quelle impression ça me fait. Est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, c'est à voir quoi. On a eu une semaine superbe en soleil, jusqu'à 24 degrés. Aujourd'hui, il neige. T'es dans quelle région, toi, Digital Henry? Bon, je continue le même travail là pendant un moment. Ouais, hélas, comme je disais, j'ai pas énormément de bras qui se prêtent vraiment à l'exercice. Pour l'instant, je travaille surtout sur les bras gauches. Je verrai après pour les bras droits ce que je peux faire. Ouais, ça devient un peu l'enfer avec les doigts croisés, avec les mains les unes sur les autres, mais bon, pourquoi pas. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que je peux déplacer simplement le truc ailleurs. Il faut que ce soit un peu cohérent biologiquement, mais enfin...
ouais. C'est pas mal, mais je suis pas encore trop convaincu quand même. Ok, bon, on va continuer. Alors, Digital Ori est à Liège en Belgique. Ok, chouette région, j'aime beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé en Belgique et que je suis allé nulle part d'ailleurs, évidemment. J'arrive pas à être content de ce que je fais, c'est pas exactement ce que je voulais. Ça ferait vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des bras très parallèles les uns aux autres et très croisés comme ça. Euh, oh, ça m'ennuie. Je vais essayer de casser un peu cette idée-là en changeant l'orientation. Je regarde les différents trucs que j'ai fait jusque-là, voir s'il y a un truc qui me plaît plus que l'autre. Je regarde ce que j'ai comme pause. Après, je peux peut-être aller taper des bras dans une autre session en photo qui sera un peu similaire.
Vraiment pas évident. Mhm. Donc bah là, simplement, ce que je fais, c'est que je déplace un peu tous les bras et toutes les mains. Alors ça devient un peu moche au niveau des détails, mais ça me donne une impression générale de ce que je suis en train de faire. Je vais pas mentir, j'ai un peu du mal à me satisfaire de tout ça. Ça me plaisait plutôt plus avant.
bon, si on regarde de loin, ça donne quoi? Ça donne vraiment l'impression d'un genre d'insecte humain, ce qui est pas mal. Peut-être que je me fasse à cette idée-là. Une fois que j'aurai fait ça, en fait, bah, faut retoucher indépendamment chaque calque, donc le masque, pour que ça masque les bonnes choses, quoi. Là, sur cette zone-là, ça commence à plus y ressembler, c'est-à-dire c'est peut-être plus des mains dont j'ai besoin que des bras, en fait. Je réfléchis, hein, mais... Ouais, là pour le coup, c'est un peu plus cette zone-là, là, avec les trois mains, ça me plaît un peu plus. Peut-être que j'insiste dans cette direction-là. Tellement sombre que je vois plus du tout les contours de ce que je fais. Je pense que je vais évacuer ces deux mains qui sont en bas là, et les remplacer par un autre enchevêtrement de mains comme j'ai là. Mais pour l'instant là je travaille vraiment sur la zone centrale.
est-ce que je peux rajouter ah, celle-là, je crois qu'elle est pas terrible, peut-être ici. Peut-être. Ouais, ça se rapproche un petit peu de ce que j'avais en tête. Ça va nécessiter un boulot assez dingue pour rectifier tout. Mais il y a peut-être une base potable. En tout cas, l'impression générale. Bon, là, ça fait un peu chaotique pour le coup, c'est peut-être un peu trop. Mais, mais ouais, ça commence à se rapprocher un peu de ce que j'avais en tête. Je pense que l'effet de faible opacité sera mieux tout compte fait, ça mélange mieux les ajouts de bras. Ouais, après, il faut considérer que là, je suis vraiment dans le domaine des essais et que je fais pas d'effort pour que, comment dire, pour que ce soit parfaitement réaliste au niveau d'enchevêtrement de doigts, de bras. J'ai des exemples d'artwork où je l'ai fait de manière réaliste. Je peux vous montrer si je trouve ça rapidement. Et si je le fais bien, c'est-à-dire si je passe un petit peu de temps à travailler dessus, ça passera bien, hein. Après, il y a du travail non seulement sur les masques, mais aussi il faut recréer des ombres. Partout où j'ai un bras qui passe, bah, il y a une ombre qui doit apparaître dessous. Donc voilà, c'est du travail, hein. Mais quand on prend l'exemple de cette image, par exemple, bah, l'enchevêtrement ici est assez convaincant, je trouve. Donc on peut viser un truc de cet ordre-là, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que je travaillerai encore un peu de mon côté quelques heures plus tard aujourd'hui. Mais peut-être de mon côté simplement. Je trouve qu'on avance pas mal. L'artwork me plaît plutôt bien. Après, comme on travaille pour un CD, bah, reste à savoir si ça plaira au groupe, évidemment, comme toujours. Mais enfin, pour le moment, ça me paraît pas mal. En tout cas, là, c'est vraiment au niveau de l'idée générale, hein. Il y a un truc, quoi. Euh, ouais, faut rebosser dessus, quoi. Mais là, je commence à en avoir un peu plein les yeux, et puis j'ai besoin juste de regarder ailleurs pendant un moment, histoire de revenir avec un œil frais là-dessus, me faire une meilleure idée du truc. Donc, bah, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé. Merci encore, Digital Ori nous dit merci encore pour ce bon moment. Tu penses refaire ça la semaine? Euh, ouais, sans doute. Je sais pas exactement. On verra. Je le fais maintenant de manière un petit peu pléphométrique. À la base, Twitch, j'avais un peu prévu de faire ça régulièrement. Genre me fixer 2 jours par semaine dans lesquels je bosserai. Mais je m'aperçois bien que maintenant que ça dépend vraiment non seulement de l'artwork sur lequel je suis en train de bosser et de son avancement, parce qu'il y a des phases qui sont intéressantes à regarder en live et puis des phases qui sont pas du tout intéressantes, hein, des trucs où je tâtonne pendant des heures à faire des trucs qui avancent à rien. Euh, et puis bah, ça dépend un peu de l'humeur, de mon rythme à moi et tout, donc maintenant je vais le faire de manière un petit peu aléatoire. Je recommande à ceux qui veulent vraiment me suivre
de manière un peu assidue, d'activer les notifications sur Twitch, comme ça ils reçoivent un message par mail quand je suis en live, hein, parce que je vais pas passer toute ma vie à annoncer mes live Twitch sur les réseaux sociaux, ça va finir par saouler tout le monde, et moi le premier. Donc voilà, activez les notifications si vous voulez être sûr de pouvoir me capter. Et puis bah, sinon, il reste toujours les replays. Donc là, cette semaine, je sais pas encore. Alors tout à l'heure, je vais peut-être faire du Among Us, le jeu vidéo avec les amis ce soir. Donc ça intéressera probablement personne, mais c'est toujours des bons moments avec les potes à rigoler. Et ça peut être intéressant pour certains. Et puis en termes de Photoshop, ouais, bah, sans doute dans les prochains jours, j'aurai une autre session, mais je sais pas encore sur quoi. Donc on verra ça. Merci les amis, passez une bonne après-midi, une bonne soirée et à bientôt.